గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఆల్. లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం 4 మార్క్స్ మాక్సిమం కవర్ చేద్దామండి మోడల్స్ అన్ని కూడా. ఇప్పుడు 2 మార్క్స్ కూడా కవర్ చేసాం కదా. 2 మార్క్స్ లో రిమైనింగ్ మోడల్స్ కొన్ని కవర్ చేసుకుని 1 మార్క్ చెప్తుందాం అండి. నేను 45 క్లాస్ చెప్తాను, తర్వాత నెక్స్ట్ సార్ సరిగ్గా చెప్తారు. ఈ క్లాస్ లో మనం టూ మార్క్స్ లో నిన్న 16th క్వశ్చన్ వరకు చెప్తున్నట్టున్నాం. 17th క్వశ్చన్ మోడల్ ఏంటి? 17th క్వశ్చన్ జనరల్ గా అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ట్రిగనోమెట్రీ గురించి వస్తుంది. 17th క్వశ్చన్ రావడం ఛాన్స్ ఉన్నది. ఇచ్చిన మోడల్ పేపర్ లో ఇది రావచ్చు. యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ దీని యొక్క డెఫినెట్ తెలుసుకోవాలి. What is the defined angle of elevation or what is the angle of elevation అడుగుతారు. సో what is the angle of elevation అన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ సైట్ కూడా చదువుకోండి. వాట్ ఈస్ లైన్ ఆఫ్ సైట్ అని కూడా తెలుసుకోండి. లైన్ ఆఫ్ సైట్ అంటే ఏంటంటే యాక్చువల్గా అబ్జర్వింగ్ ఇక్కడ మనకి చెప్పే ఉంటారు సార్ మీకు అప్లికేషన్ ఆఫ్ ట్రిగనోమెట్రీ లో అబ్జర్వింగ్ పాయింట్ రెండు ఉంటాయండి. పాయింట్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్ అంటాం దాన్ని. అబ్జర్వర్ ఈ అబ్జర్వర్ కి ఇక్కడ సపోజ్ ఇక్కడ ఏ అనే పాయింట్ దగ్గర అబ్జర్వర్ ఉన్నాడు అనుకుందాం. సమ్ బి అనే ఆబ్జెక్ట్ చూస్తున్నాడు అనుకుందాం. బి ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్, ఏ ఈజ్ అబ్జర్వర్. సపోజ్ if you draw a line through this A to B, this line is called a line of sight. Line of sight అన్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం ఆబ్జెక్ట్ తీసుకోవాలి, అబ్జర్వర్ తీసుకోవాలి. The points joining the object and observer. So what is line of sight అడగచ్చు కూడా 1 మార్క్ లో. What is line of sight అని చెప్పాలి? The line joining the observer to the observing point is called a line of sight. అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, అది కూడా ఇంపార్టెంట్. దాని నుంచి యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్. This is the line of sight. This is line of sight. This is the horizontal line. This is called horizontal line. The angle between the horizontal line to the line of sight is called a angle of elevation. When when the object is higher level than the and this horizontal line. ఎలా ఉందంటే ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ దీనికన్నా హై లెవెల్ లో ఉంది. దీనికన్నా ఇక్కడ హారిజాంటల్ లైన్ బేస్ చెప్పాలి కదా. ఈ బేస్ హారిజాంటల్ లైన్ అండి. ఈ హారిజాంటల్ లైన్ కన్నా అబౌవ్ ఉంటే కనుక ఆబ్జెక్ట్ మనం యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ అంటూ యాంగిల్ ని. అదే బిలో ఉన్నట్లయితే సపోజ్ ఇక్కడ ఉందనుకోండి, దిస్ ఈస్ ద horizontal line, this is the object, this is the object. So this angle is called a angle of depression. So what is angle of depression? In simple ga rayalante when the object is higher level than the horizontal line, then the angle between the line of sight and the horizontal line is called a angle of elevation. Similarly, angle of depression ante when the object is lower level than the horizontal line, then the angle between the same line of sight to the horizontal line is called a angle of depression. So రెండు కూడా బాగా చదువుకోండి. యాక్చువల్గా 17th క్వశ్చన్ మాక్సిమం రావడానికి అవకాశం ఉంది. అప్లైడ్ డెరివేటివ్స్ లో లీడింగ్ క్వశ్చన్ రావచ్చు, నెంబర్ ఆఫ్ ఇంకా ఉన్నాయి. కానీ మాక్సిమం తెలుసుకోకుండా డయాగ్రామ్ చెప్పచ్చు. డయాగ్రామ్ ఇంకా రిటర్న్ టైం మనకు అర్థం అవుతుంది కాబట్టి డయాగ్రామ్ అన్ని చూసుకోండి. 2 మార్క్ డయాగ్రామ్ అన్ని చూసుకోండి ఒకసారి. ఆ డయాగ్రామ్ బట్టి డయాగ్రామ్ వేసినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డయాగ్రామ్ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఒకసారి ఓపెన్ చేయండి. అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ట్రిగనోమెట్రీ ఓపెన్ చేయండి అమ్మా. జస్ట్ ఎలా రాయాలి చెప్తామండి. ఆ పాయింట్ అలా పంపిస్తే
2 marks లో జనరల్ గా టెక్స్ట్ బుక్ లో అంతే అవ్వచ్చు డ్రా చేయమని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇక్కడ ద యాంగిల్ ఆఫ్ జస్ట్ ఐడియా చెప్తున్నాను నేను ఎలా డ్రా చేయాలని. ఎలా మంచిగా ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఆఫ్ ది టాప్ ఆఫ్ ఎ టవర్ ఫ్రమ్ ఏ పాయింట్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ విచ్ ఈస్ 30 meters away from the foot of the tower అన్నాడు. మీరు డయాగ్రామ్ గీసిన తర్వాత యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఆఫ్ ఏ టాప్ ఆఫ్ ఏ టవర్ ఫస్ట్ టవర్ తీసుకుంటారు. AB is the tower. Okay, from a point on the ground అంటే గ్రౌండ్ మీద ఒక పాయింట్ తీసుకోండి. సమ్ అనే పాయింట్ తీసుకుందాం. ఓకే, ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ ఆబ్జెక్ట్ దట్ ఈస్ బి అనుకుంటే ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఉంది కాబట్టి I అనే విలువ ఉంది కదా, ఇలా డ్రా చేస్తాం. ఓకే అండి, సో which is 30 meters away from the foot of the tower. This is the foot of the tower. ఏ అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనకి foot of the tower. పూర్తిగా రాయండి. సో ఏ అంటే foot of the tower, B ఆబ్జెక్ట్ అనుకుందాం. సో ఇక్కడ this is the top of the tower. P is at a distance of 30 meters. 30 meters distance తీసుకోవాలి. ఎంత యాంగిల్ ఇచ్చారు ఇక్కడ మనకి యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ అండి 30 degrees. ఫైండ్ ద హైట్ ఆఫ్ ద టవర్. ఇది డయాగ్రామ్ గీయమన్నప్పుడు ఏం చేస్తారంటే డయాగ్రామ్ వేసి వదిలేయకూడదు. జస్ట్ ఏ ఫుట్ ఆఫ్ ద టవర్, బి టాప్ ఆఫ్ ద టవర్, పి అబ్జర్వింగ్ పాయింట్, ఏపీ 30 meters, యాంగిల్ ఏపీబి 30 degrees. ఇవి కూడా మెన్షన్ చేయండి. అఫ్ కోర్స్ డయాగ్రామ్ వేస్తే మార్క్స్ ఇవ్వచ్చు, కానీ ఐడియా ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా వాట్ ఈస్ ఏ వాట్ ఈస్ బి, సపోజ్ AB సెపరేట్ తెలియకపోయినా AB టవర్, P అబ్జర్వింగ్ P సమ్ పాయింట్ ఏంటి అబ్జర్వింగ్ పాయింట్ ఆర్ అబ్జర్వర్ PA, ఓకేనా, PA 30 meters ఇలా మెన్షన్ చేయండి. ఓకేమా, నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. ఇది 17th క్వశ్చన్ 2 మార్క్స్ లో మనకి వచ్చేది అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ట్రిగ్నోమెట్రీ. ద నెక్స్ట్ వన్ అండి 18th question. 18th question చూద్దాం. 18th question ఏంటంటే ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ మోడల్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది మీ అందరికీ కూడా లెంత్ ఆఫ్ టాంజెంట్ ఫార్ములా క్లియర్. వాట్ ఈస్ ద లెంత్ ఆఫ్ టాంజెంట్ అప్పుడు this is circle, this is the external point P. నెంబర్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్ మీద కూడా క్వశ్చన్ వస్తాయండి. ఇక్కడ P ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ అయితే హౌ మెనీ టాంజెంట్స్ టు బి డ్రాన్ టు ఏ సర్కిల్ అడుగుతారు. ఎన్ని అంటే 2 టాంజెంట్స్. ఇలా ఒక టాంజెంట్ డ్రా చేస్తారు. 2 టాంజెంట్స్ కెన్ బి డ్రాన్ ఫ్రమ్ an external point to a circle. ఇది పెట్టుకోండి. నెంబర్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్ 3 కేసెస్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ కేసు P ఎక్స్టర్నల్ గా ఉన్నప్పుడు మనం 2 టాంజెంట్స్ డ్రా చేయగలం. P ఇంటర్నల్ గా ఉన్నప్పుడు దట్ మీన్స్ ఇన్సైడ్ ద సర్కిల్ అయినప్పుడు నో టాంజెంట్ కెన్ బి డ్రాన్. అంటే 0 రాయాలి. నెంబర్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్ అంటే 0 రాయాలి. P ఎక్స్టర్నల్ గా ఉంటే అంటే అవుట్ సైడ్ ద సర్కిల్ అయితే కనుక 2 రాయాలి. సపోజ్ P ఈజ్ ఆన్ ద సర్కిల్. పర్టికులర్ గా P అనే పాయింట్ మనం అందించాం. అప్పుడు ఓన్లీ 1 రాయాలి. ఓకే, 3 కేసెస్ అండి. మళ్ళీ చెప్తున్నాను. P అవుట్ సైడ్ అయినప్పుడు 2, P ఇన్సైడ్ అయినప్పుడు 0, P లైస్ ఆన్ ద సర్కిల్ అయినప్పుడు 1 రాయాలి. అలా కాకుండా హౌ మెనీ టాంజెంట్స్ టు బి డ్రాన్ టు ఏ సర్కిల్ అని అడుగుతుంది. అప్పుడు ఇన్ఫైనైట్ రాయాలి. సర్కిల్ ఉంది, ఎన్ని గీయచ్చు టాంజెంట్స్ అన్నది అలాగే గీయచ్చు. పర్టికులర్ పాయింట్ చెప్తే 1, హౌ మెనీ టాంజెంట్స్ టు బి డ్రాన్ టు ఏ సర్కిల్ అంటే మాత్రం ఇన్ఫైనైట్. సో ఆ డిఫరెన్స్ చూసుకోండి. ఓకేమా, ప్రెసెంట్ ఏంటంటే దిస్ ఈస్ PA, దిస్ ఈస్ AB, దిస్ ఈస్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ఎ సర్కిల్. సో దిస్ ఈస్ ద పాయింట్ O, దిస్ ఈస్ రేడియస్ R. సో PA is the length of the tangent.
ఎక్కడి నుంచి చూడాలండి ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ నుంచి పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ వరకు డిస్టెన్స్ లెంత్ ఆఫ్ టాంజెంట్ అన్నప్పుడు ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ టు ది పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ లెంత్ ఆఫ్ టాంజెంట్ సో మనం PA ఫార్ములాలో OP D అనుకుంటే OP డిస్టెన్స్ అంటే డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ సెంటర్ టు ది ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ D అనుకుంటే ఈ రేడియస్ r అనుకున్నప్పుడు లెంత్ ఆఫ్ టాంజెంట్ PA కి ఫార్ములా ఇది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కాబట్టి ఇక్కడ ఇది హైపోటెన్స్ అవుతుంది కాబట్టి d స్క్వేర్ మైనస్ r ఆ ఫార్ములాని ఇప్పుడు బై హార్ట్ చేయండి చాలా ఇంపార్టెంట్ గ్యారెంటీగా వస్తుంది క్వశ్చన్ PA is equal to root of d square minus r square సో దాని మీదే క్వశ్చన్ ఇప్పుడు ఇక్కడ 18th క్వశ్చన్ ఇవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉన్నది ఏంటంటే ఫ్రమ్ ఏ పాయింట్ Q the length of the tangent to a circle is 24 centimeters చూసుకోండి ఒకసారి లెంత్ ఆఫ్ టాంజెంట్ ఇచ్చేస్తాడు రేట్ జరుగుతుంది ఇక్కడ ఏం ఇచ్చే క్వశ్చన్ లో ఫ్రమ్ ఏ పాయింట్ Q the length of tangent to a circle is 24 centimeters అంటే ఇక్కడ లెంత్ ఆఫ్ టాంజెంట్ ఇచ్చేసారు లెంత్ ఆఫ్ టాంజెంట్ ని మనం L అని తీసుకుందాం జస్ట్ నోటేషన్ కోసం అంటే L ఫర్ టాంజెంట్ లెంత్ 24 centimeters. Next, the distance of Q from the center. Distance D. D is 25 centimeters. Find the radius of the circle. The reverse law equation. So, మనం ఏం చేయాలి ఇదే ఫార్ములా యూజ్ చేసినప్పుడు R ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో మనం ఇక్కడ దీన్ని ఇక్కడ L is equal to D square కాన్సెప్ట్ కదా L square ఏమవుతుందండి ఇక్కడ L square is equal to D square minus R square అనుకుంటే R square is equal to D square minus L square. So R formula ఏమవుతుందండి root of D square minus L square. Formula డైరెక్ట్ యూజ్ చేసేయచ్చు రేడియస్ ఫార్ములా సేమ్ root of D square minus L square రేడియస్ కి L ఫార్ములా D square minus R square. Just replace R to L. ఓకేనా ఇక్కడ R తీసేసి instead of that replace L. Then R is equal to present దాంట్లో తీసేసాం మీరు కూడా 25 square minus 24. 25 square 625 తెలిసిందే కదా నుంచి ఇంకా వేయగలిగారు చూసుకోండి సో 6 minus 576 అండి √49 దొరుకుతుంది 7. మోడల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ మోడల్ మీద క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఒకసారి ఆ క్వశ్చన్స్ లో ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ లో ఉంటాయి చూసుకోండి అవి డెఫినెట్ గా 2 మార్క్స్ కి అడగచ్చు ఓకేనా సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 19th క్వశ్చన్ వెళ్దాం 19th క్వశ్చన్ సర్ఫేస్ ఏరియాస్ అండ్ వాల్యూమ్స్ లో వస్తుంది 19th క్వశ్చన్ అంటే 19th క్వశ్చన్ చూద్దాం ఇప్పుడు సర్ఫేస్ ఏరియాస్ అండ్ వాల్యూమ్స్ the radius of the sphere is ఇది న్యూ క్వశ్చన్ అంటే కొద్దిగా జాగ్రత్తగా the radius of the sphere is r cm ఒక స్పియర్ ఇచ్చారు ఆ స్పియర్ యొక్క రేడియస్ ఇచ్చారు స్పియర్ రేడియస్ this is the radius of a sphere is r centimeters ఇచ్చారు it is divided into two equal parts అంటే ఆ స్పియర్ ని two equal parts ని చేశారు అంటే అర్థం ఏంటంటే two hemispheres so this sphere is divided into two equal parts అన్నప్పుడు each equal part is called a hemisphere so two hemispheres ని డివైడ్ చేశాక నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే మనం ఇక్కడ find the sum of the surface areas of two hemispheres okay sum of the surface areas of these two hemispheres జనరల్ గా మనం ఏం చేస్తారంటే మొత్తం టోటల్ మనకి 4/r స్క్వేర్ చెప్పేసాను మరి 2/r స్క్వేర్ 2/r స్క్వేర్ 4/r స్క్వేర్ అనే ఛాన్స్ ఉంది ఏమైనా రాంగ్ కదా ఎలా వేయాలి this is the hemisphere this is another hemisphere what is the area of hemisphere 3/r square here also 3/r total ఎంత అవుతుందండి 6/r సో ఆన్సర్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి 6/r స్క్వేర్ వేయాలి గుర్తుపెట్టుకోండి 4/r స్క్వేర్ కాదు చూసుకోండి కంగారు తప్పు చేస్తుంది 4/r స్క్వేర్ ఆఫ్ చేసేస్తారు అదే టోటల్ చేసేస్తారు చూసుకోండి ఓకేమా సో ఆ రెండు ఈక్వల్ పార్ట్స్ యొక్క సమ్ ఆఫ్ ఏరియా అంటే మళ్ళీ స్పీడ్ అవుతుంది కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మనకి టోటల్ గా వేసినప్పుడు చేసినప్పుడు సమ్ ఆఫ్ చేసినప్పుడు సమ్ ఆఫ్ ది సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ టూ హెమిస్ఫియర్స్ అడిగాడు మళ్ళీ స్పియర్ అడగలేదు సో టూ హెమిస్ఫియర్స్ కట్ చేసిన తర్వాత వాటి యొక్క సమ్ అడిగాడు కాబట్టి ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటంటే
6 by aspect. చూసుకోండి మిస్టేక్ లేకుండా చూసుకోండి ఇది నెక్స్ట్ వన్ 19 తర్వాత నెక్స్ట్ 20th క్వశ్చన్ అండి 20th 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ మనకి కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ వస్తుంది కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ నుంచి మనకి మ్యాథ్స్ 2 మార్క్స్ వచ్చే మోడల్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే వన్ ఆఫ్ ద మోడల్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఒక ఫైండ్ ద కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ పాయింట్ A అంటే where AB is the diameter that ఇచ్చారు నెక్స్ట్ లో క్వశ్చన్ ఏంటి this is the circle this is center O this is the diameter that is the AB is the diameter O is the center of a circle okay AB is diameter of circle whose center is 2, -3 center O ఇచ్చారు center O 2, -3 ఇచ్చారు నెక్స్ట్ B point 1, 4 ఇచ్చారు B 1, 4 ఇచ్చారు వాట్ ఈస్ A and B మీరు ఏం చేస్తారు తెలుసుకోండి కదా దిస్ ఇస్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ సో యూజ్ మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా యూజ్ చేసాయంటే మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా యూజ్ చేసినప్పుడు మీరు x1 + x2/2 y1 + y2/2 ఓకేండి ఏ పాయింట్ ఏం చేయాలి మీరు x1 y1 అని తీసుకొని దిస్ ఇస్ x2/2 అనుకొని ఫార్ములా వేసి ఈ ఓ ఈక్వల్ చేసి చేసేయచ్చు అది జనరల్ క్వశ్చన్ ఈ కొత్త మోడల్ వాడకండి మీ సార్ ఏం చెప్తున్నారో అదే మోడల్ మీరు చేయండి నేను మోడల్ చెప్పట్లేదు ఇంకా మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏబికి ఓని ఈక్వల్ చేసి ఓకేమా సో దిస్ ఇస్ ద 20th క్వశ్చన్ దీంతో మనకి 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కంప్లీట్ అయ్యాయి మోడల్స్ అన్ని కూడా ఓకే నెక్స్ట్ కొన్ని 1 మార్క్ చూద్దాము 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం మనం 1 మార్క్ లో డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఉంటాయి 1 మార్క్ లో అందులో అసెస్మెంట్ రిజల్ట్ మోడల్ అలాగే స్టేట్మెంట్స్ మోడల్ సో క్లాస్ చూద్దాం ఒక మోడల్ పేపర్ చెప్తున్నాను నేను ఆ మోడల్ పేపర్ ఒకసారి చూసుకోండి ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ చాప్టర్ వస్తుంది 1 మార్క్ రియల్ నెంబర్స్ లో వచ్చి ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయండి వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా HCF ఆఫ్ సమ్ A, 20 is equal to ఇచ్చారు HCF of A, 20 is equal to ఇచ్చారు LCM of A, 20 is equal to 60 ఇచ్చారు అంటే HCF LCM 2 నెంబర్స్ ఉన్నాయి 2 నెంబర్స్ ఒకటి A సెకండ్ వన్ ఇస్ 20 2 నెంబర్స్ యొక్క LCM SCF రెండు ఇచ్చారు వాట్ ఈస్ ద అన్నోన్ A అనేది మనకు తెలియదు ఇప్పుడు ఏం వాడాలి ఫార్ములా మనం ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ LCM ఇంటూ HCF is equal to product of 2 numbers. Product of 2 numbers. Only 2 numbers ke use అవుతుంది ఫార్ములా ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ 3 numbers కూడా యూజ్ చేయకూడదు 3 కానీ 4 ఏంటంటే యూజ్ చేయకూడదు ఓన్లీ 2 numbers కి ఫార్ములా వాడాలి 3 numbers వేరే ఫార్ములా మనకి క్లియర్ సిలబస్ లో ఏమైనా రాకలేదు సో LCM into SCF formula product of 2 numbers. A 2 numbers ఏంటండి one of the number is A, the second number is 20. So what is LCM here? 16. SCF is 2. Product of 2 numbers means A into 20. So A is equal to 60 into 2 by 20. 0, 0 cancel. E2 cancel చేయండి. So answer is 6. Okay, first రియల్ నెంబర్స్ వస్తాయి రియల్ నెంబర్స్ నుంచి ఇంకా మనకి రావడానికి ఛాన్స్ ఉన్న క్వశ్చన్స్ మనకి ఇంకా దాని యొక్క రియల్ నెంబర్స్ లో డెఫినిషన్స్ కూడా ఒకసారి ఇది అడగచ్చు ఫండమెంటల్ థియరమ్ ఆఫ్ అర్థమెటిక్ అడగచ్చు ఒకసారి అందరూ కూడా అండి బై హార్ట్ చేయండి ఫండమెంటల్ థియరమ్ ఆఫ్ అర్థమెటిక్ అది కూడా బాగా ఇంపార్టెంట్ అలాగే మనకి LCM SCF 2 నెంబర్స్ తీసుకుని వాట్ ఇస్ LCM వాట్ ఇస్ SCF కూడా అడగచ్చు అలాగే వాట్ ఈస్ ద లాస్ట్ డిజిట్ ఆఫ్ 6 power n when n is any natural number 6 power n లో లాస్ట్ డిజిట్ జనరల్ ఇంకా ఉన్నాయి క్వశ్చన్స్ మ్యాక్సిమం 3 కూడా చూసుకోండి బాగాను ఫస్ట్ ఇది మనం ఏం చెప్పానండి డెఫినిట్ చూసుకోవాలి ఫండమెంటల్ థియరమ్ ఆఫ్ అర్థమెటిక్ అలాగే 6 power n యొక్క లాజిక్స్ చూసుకోవాలి అలాగే LCM SCF సమ్స్ ఉన్నాయి కూడా ఎక్సెల్ 1.1 లో అవి కూడా చూడండి మ్యాక్సిమం 1 మార్క్ లో రావడానికి ఛాన్స్ ఉన్నవి ఇవి ఉంటాయి
ఓకేమా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వెళ్దామండి సెకండ్ క్వశ్చన్ అది పాలినామియల్స్ వస్తుంది సెకండ్ క్వశ్చన్ పాలినామియల్స్ 1 మార్క్ లో సెకండ్ క్వశ్చన్ పాలినామియల్స్ the zero of a polynomial of అని ఇచ్చారు సెకండ్ ఇందులో ఇచ్చిన మార్కులో ఏం ఇచ్చారంటే ఇక్కడ p of x is equal to 4x minus 8 ఇచ్చింది what is the zero of this polynomial 4x minus 8 zero of a polynomial అంటే ఏం చేయాలంటే వాడు ఇచ్చిన polynomial ని 0 కి ఈక్వల్ చేయాలి at what value of x if that polynomial becomes 0 అది x వాల్యూ ఎంత పెడుతుంటే polynomial 0 అవుతుందో ఆ వాల్యూ ఆఫ్ x ని మనం 0 ఆఫ్ ఏ పాలినామియల్ అంటామండి సో 4x - 8 0 కి ఈక్వల్ చేయండి సో 4x 8 అవుతుంది x 8/4 సో x 2 సో x 2 సో దిస్ ఈస్ ద 0 ఆఫ్ ఏ పాలినామియల్ ఓకేండి లాస్ట్ లో ఆన్సర్ 0 ఆఫ్ ఏ పాలినామియల్ ఇస్ 2 అని రాసేయండి 0 ఆఫ్ ఏ పాలినామియల్ ఇస్ 2 ఓకేనా సో సెకండ్ క్వశ్చన్ పాలినామియల్ లో నుంచి అడుగుతారు థర్డ్ వన్ మనకి పాలినామియల్ థర్డ్ క్వశ్చన్ కూడా పాలినామియల్ అడగచ్చు రెండు క్వశ్చన్లు కూడా పాలినామియల్ ఉన్నాయి కాబట్టి రైట్ ఏ లీనియర్ పాలినామియల్ హ్యావింగ్ 0 5 ఇచ్చారు రివర్స్ లో ఇచ్చారు క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇక్కడ మళ్ళీ మీరు చదువుతున్నానండి రైట్ ఏ లీనియర్ పాలినామియల్ హ్యావింగ్ 0 5 ఇక్కడ 0 1 ఇచ్చారు అన్నమాట 0 ఆఫ్ ఏ పాలినామియల్ ఇచ్చిన తర్వాత కొనాలండి జాగ్రత్తగా ఇక్కడ పాలినామియల్ ఇస్తే 0 కనుక్కున్నాం రివర్స్ లో ఇస్తున్నారు అంటే ఏంటి x ఇచ్చింది అన్నమాట x = 5 అని ఇచ్చింది అంతే కదా మనకి ఇచ్చింది x కదా మనకి పాలినామియల్ x = 5 0 ఆఫ్ ఏ పాలినామియల్ is 5 what is the polynomial అంటే x = నంబర్ ఏం చేయాలి x కి ఈక్వల్ చేయాలి ఇప్పుడు ఎంత అవుతుంది x minus 5 is equal to 0. X minus 5 equal to 0. Okay. So this is the actually x minus 5 equal to 0. మీరు ఎలా రాస్తారు తర్వాత ఏమన్నాడు ఓన్లీ పాలినామియల్ రాయమన్నాడు క్వశ్చన్ ఏమన్నాడు ఓన్లీ ఇలా రాస్తే మార్క్ ఇవ్వరు ఎలా రాయాలి మీరు p of x అని రాసినప్పుడు x minus 5 ఇది ఆన్సర్ సో x is equal to 5 రాసుకొని 5 తీసుకొచ్చిన తర్వాత x minus 5 0 ఇది ఈక్వేషన్ అయిపోతుంది పాలినామియల్ ఈక్వేషన్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఇది ఆన్సర్ కాదు ఇలా రాయకూడదు ఆన్సర్ ఎంత రాయాలి మీరు x - 5 అక్కడ = 0 వేస్తే అది ఏమవుతుంది ఈక్వేషన్ పాలినామియల్ ఈక్వేషన్ అడగట్లేదు ఓన్లీ పాలినామియల్ అడిగాడు కాబట్టి ఇది క్లియర్ గా p of x పెట్టి రాయండి p of x = x - 5 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రాక్షన్ లో వచ్చి డౌట్ రావచ్చు ఏంటి డౌట్ రావచ్చు మీకు ఫ్రాక్షన్ లో ఇవ్వచ్చు సో x is equal to 5/2 ఇచ్చాడు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో వాట్ ఈస్ 0 ఆఫ్ పాలినామియల్ ఇస్ 5/2 వాట్ ఈస్ ద పాలినామియల్ అడిగి అంటే ఏం చేస్తారు x - 5/2 రాయగలరు 2x - 5 రాయగలరు రాయొచ్చు లేకపోతే x - 5/2 రాసినా పర్వాలేదు దట్ ఈస్ గుడ్ p 2x - 5 రాయాలనే రూల్ లేదు x - 5/2 కూడా కరెక్ట్ ఆన్సరే దీన్ని కూడా మార్కింగ్ చేస్తారు కాబట్టి వాడు ఎంత నెంబర్ ఇచ్చినా దాన్ని ఏం చేస్తారు మీరు x1 తీసుకొని ఆ నెంబర్ ని లెఫ్ట్ తీసిరండి నెగటివ్ ఇస్తారు ఒక్కొక్కసారి నెగటివ్ సపోజ్ -2 ఇచ్చాడు అనుకోండి 0 పాలినామియల్ ఏం రాస్తారు x = -2 ఎంత అవుతుంది x + 2 సో ఆన్సర్ ఏంటి ఇప్పుడు p of x = x + సో ప్లస్ ఇస్తే నెంబర్ లెఫ్ట్ వచ్చినప్పుడు పాయింట్స్ అవుతుంది పాయింట్ చేస్తే ప్లస్ ఫ్రాక్షన్ ఇచ్చినా కూడా కంపేర్ పడక లేదు x - 5 కూడా వదిలేయచ్చు లేదు ఎల్సిఎం చేసి x - 5 అంటే ఓకేమా సో ఈ రెండు మోడల్స్ ఇంకా ఉన్నాయి మోడల్స్ టైం లేదు కాబట్టి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దామండి ఇంకా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండి మీకు మీ టైటిల్ టెస్ట్ లో క్వశ్చన్స్ అన్ని చూసుకోండి అలాగే మీ దగ్గర ప్రీవియస్ పేపర్స్ లో మోడల్స్ అన్ని చూసుకోండి మీ దగ్గర ఏ మోడల్ పేపర్ ఉన్నా కూడా కొన్ని మోడల్ కొని ఉంటారు కదా ఆ ఆల్ ఇన్ వన్ ఉంటాయి ఆల్ ఇన్ మోడల్ పేపర్స్ అవన్నీ కూడా చూసుకోండి నేను చెప్పినవే కాకుండా సో మొత్తం అన్ని ప్రిపేర్ అవ్వాలి మోడల్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ చెప్తున్నాను తప్పించి యాజ్ ద పేపర్ రావు ఏమా చూసుకోండి అంత ఫాలో అవ్వండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండి ఫోర్త్ వన్ పెయిర్ ఆఫ్ లివింగ్ అవుతుంది ఫస్ట్ వన్ రియల్ నంబర్స్ సెకండ్ థర్డ్ క్వశ్చన్స్ పాలినామియల్స్ అండి ఫోర్త్ క్వశ్చన్ మనకి పెయిర్ ఆఫ్ లినియర్ ఈక్వేషన్స్ దీని మీద మనకి ఫస్ట్ ఎక్సెన్ బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి అందులో మీకు
Create. Question ఏమంటాడంటే వాడు create a linear equation which is parallel to the line. So ఒక లైన్ ఇచ్చాడు. 3x minus 2y plus 4 equal to 0. 3x minus 2y plus 4 equal to 0 అనే లైన్ ఇచ్చారు. ఏమంటాడంటే క్వశ్చన్ లో వాడు create a linear equation which is parallel to the line. అంటే దీనికి parallel గా ఉన్న లైన్. Suppose this is the line. దీనికి parallel గా ఉన్న లైన్ ని మనం ఫ్రేమ్ చేయాలి. సింపుల్ మెథడ్ ఏంటంటే మనకి ప్యారలైన్స్ అనే లైన్ మేము కాన్సెప్ట్ లో ఏం చేయాలంటే మీరు దీనికి ప్యారలైన్స్ అనేది ఏం చేస్తారు ఈ పర్టికులర్ ఎక్స్పోజర్ ఉంది కదండి 2 తో మల్టిప్లై చేయండి 2 అనేది పర్టికులర్ నెంబర్ అన్నమాట నేను 2 తో మల్టిప్లై చేస్తాను 3 2 6x దీన్ని కూడా 2 తో మల్టిప్లై చేసి దొరుకుతుందండి 4y ఈ కాన్స్టెంట్ 2 తో మల్టిప్లై చేయకూడదు కాన్స్టెంట్ 2 తో మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది మనకి సేమ్ వచ్చేస్తుంది లైన్ దాని కోఎఫిషియెంట్ లైన్ అంటే parallel lines differ by constant గుర్తుపెట్టుకోండి అందువల్ల ఏం చేస్తారంటే మీరు ఇది నంబర్ కి 4 ఉంది కదండి దాని నెక్స్ట్ నెంబర్ వేసి నెక్స్ట్ నెంబర్ ఎంత అండి 5 సో 6x 4y 5 ఈక్వల్ టు 0 అంటే x కోఎఫిషియెంట్ ని y కోఎఫిషియెంట్ ని పర్టికులర్ నంబర్ తో మల్టిప్లై చేసి లాస్ట్ కాన్స్టెంట్ దగ్గర ఉన్నదానికి మనం యాడ్ చేసి వేసేయండి అంటే మనం సబ్ట్రాక్ట్ చేసి వేయండి ఎలా వేసి చూసుకుంటూ ఉండాలి ఈ రేషియో 3/6 1/2 2/4 1/2 4/5. It's not 1/2. To store. A1 is the result. Okay. But A1 by A2. Condition ఏంటంటే కదా A1 by A2 is equal to B1 by B2 అవుతూ not equal to C1 by C2. సో ఈ కండిషన్స్ ఫాలో అవ్వాలి కాబట్టి మనం ఇక్కడ ప్యారలల్ అదే కనుక ఇదే లెక్కలో కోఇన్సిడెంట్ అన్నాడు ఏం చేయాలి సేమ్ దీన్ని కూడా 2 తో మల్టిప్లై చేసేయండి దీని ఆన్సర్ ఎంత అవుతుంది కోఇన్సిడెంట్ అన్నప్పుడు 6x minus 4y to 4 take equal to 0. అలా కాకుండా ఇదే క్వశ్చన్ ఇచ్చి ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్ అన్నాడు ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్ అన్నప్పుడు ఇదే క్వశ్చన్ ఇచ్చి ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్ అన్నప్పుడు ఇంటర్సెక్టింగ్ అన్నప్పుడు డిఫరెంట్ గా రావాలి కదా a1 by a2 నాట్ ఈక్వల్ టు b1 by రావాలి కాబట్టి 3 కి 1 యాడ్ చేస్తే 4x 2 కి 1 యాడ్ చేస్తే dy ఈ ఇష్టం 4 ఎంత పర్లేదు నెక్స్ట్ 5 ఈక్వల్ టు 3 డిఫరెంట్ గా రావాలనుకుంటే ప్రతి కోఎఫిషియెంట్ కి 1 యాడ్ చేసుకుంటే ఇస్తే 3 + 1 2 + 1 ఇది అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ 3/4 2/3 4/5 ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ చూడట్లేదు a1 by a2 నాట్ ఈక్వల్ టు b1 by b2 అంతే కదా సో గుర్తుపెట్టుకోండి మళ్ళీ చెప్తున్నాను parallel lines condition a1 by a2 is equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2 ఓకేండి అదే మనకి కోఇన్సిడెంట్ లైన్స్ అయితే a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 అదే ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్ అన్నప్పుడు a1 by a2 not equal to b1 by b2 ఇది కంపల్సరీ క్వశ్చన్ అండి ఇది జాగ్రత్తగా కనీసం సాల్వ్ అవ్వాలంటే దీని మీదే క్వశ్చన్ ఉంటుంది గ్యారంటీ క్వశ్చన్ సో జాగ్రత్తగా ఫ్రేమ్ చేసుకోండి మనకి ప్యారలల్స్ లో అడగచ్చు లేకపోతే కండిషన్ అడగచ్చు అది చూసుకోండి ఆ సిస్టమ్ కూడా అడుగుతుందో ఒకసారి మన ఆ సిస్టమ్ ఏమన్నా అడుగుతుంటాడు అలాగే గుర్తుపెట్టుకోండి దీనికి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ అడుగుతాడు తెలిసాము దాని చెప్పండి చూసుకోండి ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్ లో నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఓన్లీ 1 అలాగే ప్యారలల్ లైన్స్ అయితే నెంబర్ ఆఫ్ 0 అదే కనుక కోఇన్సిడెంట్ లైన్స్ అయితే నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఇన్ఫైనైట్ సో ఈ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ అడగచ్చు లేకపోతే ఇలా ఫ్రేమ్ చేయమని అడగచ్చు ఓకే అండి సిస్టమ్ ఏంటో అడగచ్చు సొల్యూషన్స్ ఉంటే ఏమంటారు మనం అండి మీకు ఒకసారి ఆ టెక్స్ట్ బుక్ లో మీరు ఫస్ట్ పేజ్ చూసుకొని ఆ డయాగ్రామ్స్ కూడా చూసుకోండి ఒకసారి సారీ పెయిర్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ చూడండి ఒకసారి ఆ థియరీ అని చదవండి ఓకేనా సో ఎన్నో పేజ్ అంటే ఇందులో చెప్పి 28th పేజ్ లో మనకి 9th పేజ్ లో సెకండ్ థర్డ్ మొత్తం చూసుకోండి సెకండ్ అండ్ థర్డ్ ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ జనరల్గా సొల్యూషన్స్ ఉంటే మనకు కన్సిస్టెంట్ సిస్టమ్ అంట ఒకవేళ కనుక సొల్యూషన్స్ అంటే లేకపోతే కనుక ఇన్కన్సిస్టెంట్ జనరల్గా అడగకపోవచ్చు
అడిగితే చూడండి. అంటే యూనిక్ సొల్యూషన్ ఉన్నా ఇన్ఫైనైట్ సొల్యూషన్ ఉన్నా కూడా అది కన్సిస్టెంట్ సిస్టమ్ అంటాం. అలా కాకుండా లేకపోతే ప్యారలైజ్ అయితే ఆ సిస్టమ్ పేరు ఇన్కన్సిస్టెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ మనకి ఎసెన్షియల్ బేస్డ్ మోడల్ లో ఉంది. ఎసెన్షియల్ బేస్డ్ ఎలా చూసుకోవాలి? ఇందులో ఏంటంటే 2 ఉంటాయి స్టేట్మెంట్స్. ఏ అనే స్టేట్మెంట్ ఎసెన్షియల్, ఆర్ అంటే రీజన్. సో ఇక్కడ అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే సమ్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ 10 terms, సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 10 terms of an AP for 8, 12 and so on is 220. ఇది SSC. ఇది రేట్ అనుకుంటారు. ఆర్లో ఏం చేయాలంటే nth term of AP is a plus n minus 1 into d. సో రీజన్ లో ఫార్ములా ఇచ్చారు, ఏదో సమ్ ఇచ్చారు. ఇందులో మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ తెలిసిపోతుంది సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 10 term అన్నాడు, 10th term అన్నాడు కాబట్టి ఇది రీజన్ కాదు అంతే కదా. ఇది రైట్ అనుకోవడం ఏ టు ఏంటి కదా, 10th term ఫార్ములా ఇదే కదా, ఏపీ ఫార్ములా అని చెప్తున్నాం. a plus n minus 1 into d. ఇది ఎలా చూడాలి కరెక్ట్ కాదు అనేది? యాడ్ చేయండి. 4 plus 8 plus 12 and so on. ఎన్ని టర్మ్స్ అన్నాడంటే వాడు 10 terms is equal to ఇచ్చేటండి 220. సో 4 కామన్ చేద్దాం. 1 plus 2 plus 3 and so on 10 terms మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. 220 అయితే మనం 2 చెప్తాం. సో ఇది సమ్ టు ఫస్ట్ 10 terms. ఫార్ములా ఏంటండి n into n plus 1 by 2. 1 plus 2 plus 3 up to n. n into n plus 1 by 2. What idea ఉందా మీకు? n into n plus 1 by 2. This is the sum to first 10 terms. 10 లో ఉందండి అది. n 10 కదా దీనిలో 10 into 10 plus 1 11 by 2. 2 లో 2 times 10 to 20 into 11 కాబట్టి అది 220. So a is true, r is true, but r is not correct explanation of a. మనకి ఆప్షన్స్ లో చూసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఇందులో ఎగ్జాక్ట్ గా ఫస్ట్ లో మనకి ఏవే ఉంటాయండి? both a and r are true. a r is the correct explanation of a ఉంటుందండి. ఆప్షన్ ఏ. ఆప్షన్ బి లో ఏముంటుంది? రివర్స్ అన్నమాట. ఏ రెండు ట్రూ అవుతాయి, r అనేది కరెక్ట్ కాదు ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది బి లో ఉంటుంది. సి లో వచ్చినప్పుడు ఏముంటుంది? ఎప్పుడు కూడా a is true but r is false. అదే దీనిలో అయితే a is false, r is true. సో ఎప్పుడో మన 4 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, ఇప్పుడు అలాగే ఉంటాయి. ప్రజెంట్ ఆన్సర్ ఏంటండి? a ట్రూ అయింది, r కూడా ట్రూ అయింది, బట్ r is not correct explanation of a. సో అలాంటి మోడల్ చూసుకోండి. ఇదే ఇవ్వాలి లేదు, ఈ ఎక్సెల్ ఇచ్చాడు, ఈ చాప్టర్ లో ఇవ్వాలి లేదు, ఈ మోడల్ వేరే కూడా ఇవ్వచ్చు. సో మోడల్ ఇది. దాన్ని బట్టి మీరు ఆల్రెడీ చాలా చేస్తుంటారు, మీ ఎంబీఏ లోను రెగ్యులర్స్ లో ఇచ్చి ఉంటారు కదా, అవన్నీ ఒకసారి ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఓకేమో. నెక్స్ట్ వన్, సిక్స్త్ క్వశ్చన్. సిక్స్త్ వన్ మనకి ట్రయాంగిల్ నుండి వస్తుంది క్వశ్చన్. ఇందులో జనరల్ గా తేల్చేదని అడగచ్చు 1 మార్క్ లో. తేల్చేదని బాగా రావాలి. వాడు ఒక ట్రయాంగిల్ ఇచ్చాడు, ఇక్కడ డయాగ్రామ్ ఒకటి ఇచ్చాడు. మన మోడల్ పేపర్ లో ఇచ్చిన దాంట్లో ABC ఒక ట్రయాంగిల్ ఇచ్చారు. దీనికి ఒక ప్యారలల్ ఒక లైన్ ఇచ్చారు. ఈ లైన్ ఏమో డిఈ అన్నారు ఇక్కడ. ఇది 1.5 ఇచ్చారు, ఇది 3 ఇచ్చారు, ఇది 1, ఇది సమ్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ ఇచ్చారు. సో చాలా ఈజీ ఇది చేస్తారు చూస్తే కనుక. ఈ మనకి డిఈ ప్యారలల్ టు బీసీ ని ఇచ్చారు ఇక్కడ. డిఈ ప్యారలల్ టు బీసీ అయితే వాట్ ఈస్ ద సిఈ? ఫాలో ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి AD by DB is equal to AE by EC. AD by DB is equal to AE by EC when DE parallel to BC. So this is Thales theorem. The basic proportionality theorem అంటాం దీన్ని. ఇది DH అని చెప్పుకుంటారు కదా మీకు. పవర్ యూజ్ చేసేయండి.
డైరెక్ట్ గా అనుకోవచ్చు. ఓకేమా. నెక్స్ట్ వన్ సెవెంత్ క్వశ్చన్ ట్రిగ్నోమెట్రీ లో వస్తుంది. ఇక్కడ తెలిసిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే sin theta is equal to cos theta. Is equal to nature ఇందులో sin theta is equal to cos theta, then tan theta is equal to tan. Sin theta is equal to cos theta, then tan theta is equal to tan. So sin theta is equal to cos theta అని అప్పుడు అడిగినా కూడా theta వాల్యూ 45. అంతే కదండి. Theta is equal to 45. That is sin by cos equal to tan. అలా వేయచ్చు. Theta 45. సో సింపుల్ గా tan theta అడిగారు కాబట్టి tan 45 అంటే 1 అని చెప్పచ్చు. ఓకేనా. ఇలాంటి అడగచ్చు. లేకపోతే sin theta is equal to 5/12 5/13 tan theta ఎంత అని కూడా అడగచ్చు. సింపుల్ గా కూడా అడగచ్చు. చూసుకోండి. నెక్స్ట్ వన్ 8th వన్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ట్రిగ్నోమెట్రీ అండి. దీనిలో ఏం ఇచ్చారంటే మనకి if the height of the tower is equal to length of the shadow of the tower. Height of the shadow of the height of the tower AB. This is AB. This is the tower. In shadow of the this is C అనుకుందాం. AC is the shadow of the tower. AB is the height of the tower. ఈ రెండు ఈక్వల్ అయ్యాయి. అంటే AB x అనుకుంటే AC కూడా x అయినప్పుడు then the angle of elevation of the sun is 45 degrees. So next question is అది ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అని అడుగుతారండి. స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అంటే రాయవలసింది ట్రూ ఫాల్స్ రాయడమే చూసుకొని. సో ఇక్కడ ఈ యాంగిల్ 45 అని ఇచ్చారు. కరెక్ట్ కదా. కరెక్ట్. ఎందుకు tan theta అనుకుంటే తెలియకపోతే theta అనుకుంటే tan theta is equal to opposite side by adjacent side. ఆపోజిట్ సైడ్ అంటే రైట్ ఆఫ్ ద వస్తుంది x అనుకున్నాం. adjacent సైడ్ అయితే షాడో ఆఫ్ ద టవర్ వస్తుంది. x by x 1 కదండి. కాబట్టి tan theta is equal to 1 కాబట్టి theta వాల్యూ 45 1 రాయాలి. క్వశ్చన్ లో వాడు ఇచ్చేస్తారు, మీరేం చేయగల. ఒకటి ఇలాంటి వాళ్ళు ఇస్తారు, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అనే క్వశ్చన్ ఇస్తారు. స్టేట్మెంట్ ఇస్తారు, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అని ఇస్తారు. అదో మోడల్. అలాగే ఎస్ఎస్ఎన్ రేస్ ఒక మోడల్. రెండు స్టేట్మెంట్స్ ఇస్తారండి. స్టేట్మెంట్ 1 స్టేట్మెంట్ 2 ఇచ్చి స్టేట్మెంట్ 1 ట్రూ 2 ఫాల్స్ అలా ఇస్తారు. అదొక మోడల్. సో డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఇస్తుంటారు. అలాగే మ్యాచింగ్ ఒకటి ఉంది, చెప్తాను అది కూడా. సో మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ లో ఈ 12 క్వశ్చన్స్ లో కూడా 4 డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. ఏంటి మిగతా మామూలుగా ఉంటాయి. అందులో ఫస్ట్ చూడండి, ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మ్యాచింగ్ మోడల్ ఇస్తారు, మ్యాచింగ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇందులో నెక్స్ట్ 9th క్వశ్చన్ మ్యాచింగ్ మోడల్ ఇస్తున్నాను. ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్ రిలేషన్ అన్నారు. ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్ రిలేషన్. జనరల్గా మనం ఎప్పుడూ కూడా ఫార్ములాస్ ఇస్తారండి. అంటే ఏబి అంటే మ్యాచింగ్ అన్నమాట. మ్యాచింగ్ లో ఇక్కడ పి, ఇక్కడ ఇచ్చింది క్యూ, ఆర్ అని ఇచ్చారు. ఇక్కడ 1 2 3 ఈ పి క్యూ ఆర్ 1 2 3 తో మ్యాచింగ్ చేయాలి. ఓకే అండి. ఇందులో ఏమి ఇచ్చారంటే ఇక్కడ మనకి టిఎస్ఏ ఆఫ్ ఏమి ఇచ్చారు. ఫస్ట్ ఇది టిఎస్ఏ ఎక్కువగా ఫార్ములా ఇస్తారు. మ్యాచింగ్ లాంటి ఫార్ములా ఇస్తారు. ఇక్కడ ఏకైక ఫార్ములా అడగచ్చు, ట్రిగ్నోమెట్రీ ఫార్ములా అడగచ్చు, అయితే వాల్యూమ్స్ మీద అడగచ్చు. అదే అడుగుతున్నాడు. సిఎస్ఏ ఆఫ్ ఎంఈ స్పియర్ అడిగారు ఇక్కడ. అలాగే టిఎస్ఏ ఆఫ్ ఎంఈ స్పియర్, టిఎస్ఏ ఆఫ్ ఎంఈ స్పియర్, తర్వాత వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎంఈ స్పియర్, వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎంఈ స్పియర్. ఈజీగానే ఉంటుందండి పేపర్. డిఫికల్ట్ గా పేపర్ ఏం రాదు. ఈజీగా అందరూ 100 స్కోర్ చేసుకోవచ్చు, ఇబ్బంది ఏమీ లేదు. ఓకేమా. సో టిఎస్ఏ ఆఫ్ ఎంఈ స్పియర్ వచ్చి మ్యాచింగ్ లో ఫస్ట్ మ్యాచింగ్ లో ఏమి ఇచ్చారంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ ఏమి ఇచ్చారంటే 2/3πr క్యూబ్, తర్వాత 2πr² నెక్స్ట్ 3πr మ్యాచింగ్ చేయగలం. ఫార్ములాస్ అన్ని బాగా రీడ్ చేయండి. ప్రతి చాప్టర్ కి కూడా ఫస్ట్ మీరు రివిజన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడే చేసి ఉండాలి. అలా చదివి ఉంటారు అందరూ కూడా. అందరూ మ్యాచింగ్ చేయండి. అందరూ టిఎస్ఏ ఆఫ్ ఎంఈ స్పియర్, టిఎస్ఏ ఆఫ్ ఎంఈ స్పియర్, టిఎస్ఏ ఆఫ్ ఫస్ట్ పి, పి ఏంటంటే మనకి సిఎస్ఏ ఆఫ్ ఎంఈ స్పియర్. ఎంత ఎంఈ స్పియర్ సిఎస్ఏ ఎంతండి మనకి 2πr² 3πr², 2πr. టిఎస్ఏ ఆఫ్ ఎంఈ స్పియర్ అయితే 3πr². సో ఏం చేయాలి మనం? పి ఆన్సర్ ఏంటంటే పికి 2. నెక్స్ట్ క్యూ చూస్తే టిఎస్ఏ ఆఫ్ ఎంఈ స్పియర్. సో
Q3. సో R కి 1. ఇలాంటి ఆప్షన్స్ ఉంటాయి చూడండి. మళ్ళీ ఏబిసిడి ఇస్తారు. ఆప్షన్ ఇది ఒక ఆప్షన్ అవుతుంది అనమాట. ఏబిసిడి ఇచ్చి P2 Q3 R1 గ్యాప్ చూడండి. మ్యాచింగ్ మ్యాచ్ చేయాలి. కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు. ఒకేలా ఉంటాయి కదా. సో P2 Q3 R1 ఇక్కడ ఎక్కడ ఉందో ఆప్షన్ చూసుకోవాలి. ఏబిసిడి వస్తాయి. ఏబిసిడిలో ఈ ఆప్షన్ ఎక్కడో చూసుకుని జాగ్రత్తగా మీరు మార్క్ చేయండి. ఓకే అమ్మా. నెక్స్ట్ వన్ 10th వన్ మ్యాచింగ్. 10th వన్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్ అండి. డిఫరెంట్ ఉంటాయి. ఎంసీక్యూలో క్వశ్చన్ వస్తుంది లాగా. ఎంసీక్యూలో ఏంటంటే ఇచ్చేవాడు ప్రాబబిలిటీ అనుకుందాం. నెక్స్ట్ 10th క్వశ్చన్ ప్రాబబిలిటీ ఇచ్చాడు ఇక్కడ. 10th క్వశ్చన్ ప్రాబబిలిటీ P ఆఫ్ E బాగా వచ్చిన క్వశ్చన్ ఏది? P ఆఫ్ E ప్లస్ P ఆఫ్ E బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఆప్షన్ లో ఏం చేయాలంటే ఆప్షన్ ఇస్తారు. ఆప్షన్ లో A0 B-1 C1 D 1.5. సో ఇందులో మనం is equal to 1 కదండి. మనకి P ఆఫ్ E P ఆఫ్ E బార్ 1. ఈ మోడల్ లో మనకి ఏదైనా అడగచ్చు. ఒకసారి అంటే ఆప్షన్ టు అయిన ఫాలోయింగ్ ఇస్ నాట్ ఏ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఈవెంట్ అంటాడు. అంటే కింద ఆప్షన్స్ లో ఒకటి ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఈవెంట్ కావాలి అడుగుతాడు. సో అది కూడా మీరు చూసుకొని చేయాలి. P ఆఫ్ E ప్లస్ P ఆఫ్ E బార్ 1. ఇప్పుడు ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఈవెంట్ కూడా ప్రాబబిలిటీ అనేది ఎలా ఉంటుందండి? 0 less than or equal to P of E less than or equal to 1. So 0 less than or equal to P of E less than or equal to 1 అనేది ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ది రేంజ్. 0 నుంచి 1 వరకు ఉంటుంది. 1 తర్వాత ఉండదు. కాబట్టి which of the following is not a probability of element అన్నప్పుడు ఈ 0 ని మూవ్ వచ్చినప్పుడు చూసుకోవాలి. ఓకేనా? అందులో ఏదో 5/3 ఇచ్చారు అనుకోండి. 5/3 అంటే ఖచ్చితంగా ఏమవుతుందండి? 4/1. సో ఆన్సర్ మనం ఇది నాట్ అయ్యింది. ఓకేనా? కొన్ని సపోజ్ కి 20% అంటాడు. 20% అంటే లెస్ దాన్ అంటే ఎంత అవుతుంది? 1 కదా. 20/100 అని ఇలాంటివి అయితే ప్రాబ్లం ఏమంటే 20% 30% ఇవన్నీ కూడా ప్రాబ్లం. 1.5 అని ఇచ్చారు అనుకోండి. ఇది ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఈవెంట్ పవర్. సో చూసుకోవాలి 0 నుంచి 1 మధ్యలో ఉన్నది కూడా ప్రాబిలిటీ ఉంటాయి. సో P ఆఫ్ E లో 0 వస్తే ఇంపాసిబుల్ ఈవెంట్ అవుతుంది. 1 వస్తేనండి అది షూర్ ఈవెంట్ ఆర్ సర్టెన్ ఈవెంట్ అంటారు. ఓకేమో. ప్లస్ నెక్స్ట్ 11th వన్ ఏంటంటే 11 డ్రా ది రఫ్ స్కెచ్ ఆఫ్ ఏ పారలాగ్రామ్ సర్కిల్. ఒక డయాగ్రామ్ ఇవ్వండి. ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి డయాగ్రామ్ డ్రా చేయండి. ఆల్రెడీ ఇది మనకి 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ చెప్పుకున్నాం మనం. ఏమన్నా డ్రా ది రఫ్ స్కెచ్ ఆఫ్ ది పారలాగ్రామ్ సర్కమ్స్క్రైబింగ్ ఏ సర్కిల్. సర్కమ్స్క్రైబింగ్ అన్నప్పుడు ఆ పారలాగ్రామ్ బయట వేయాలి. ఇన్స్క్రైబ్ అంటే లోపల వేయాలి. సో దీనికి సర్కమ్స్క్రైబ్ అయ్యే ఒక పారలాగ్రామ్ డ్రా చేయండి. ఒక పారలాగ్రామ్ డ్రా చేయండి. ఓకేనా? పారలాగ్రామ్ డ్రా చేయండి. జస్ట్ డ్రా చేయండి. డ్రా చేసి మనకి ఇచ్చేస్తారు. ఒకటి డైరెక్ట్ గా మనకి స్కెచ్ ఉంటుంది. డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలి. ఏమంటాడు వాడు? సర్కిల్ ని సర్కమ్ చేస్తూ ఒక పారలాగ్రామ్ డ్రా చేయండి. ఓకేనా? సో ఇలా డ్రా చేయండి. నెక్స్ట్ వన్ అంటే లాస్ట్ క్వశ్చన్ 12th వన్. ఇక్కడ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చాడు. ఫార్మింగ్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ రూట్స్ ఆర్ 2 and 3. ఫార్మింగ్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ రూట్స్ ఆర్ 2 and 3. ఆల్ఫా 2 అనుకుందాం. బీటా ఎంత ఇచ్చారండి? 3. క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఫార్ములా x² minus alpha plus beta into x plus alpha beta is equal to 0. This is the quadratic equation form అంటే అందులో అప్లై చేస్తే వస్తుంది. ఓకేనా? సో రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ కొన్ని 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్, ఇంకా 2 మార్క్స్ ఇంకా మోడల్స్. నెక్స్ట్ సార్ చెప్తారు. నెక్స్ట్ సార్ వస్తారు. జస్ట్ వెయిట్ చేయండి. సార్ వచ్చి క్లాస్ తీసుకుంటారు.
Good evening, everyone. I'm Satish from Gandhi branch. So already, I discussed about 1 mark questions, 2 marks, 4 marks, chapter wise, and model papers also. Now I need to discuss 8 mark questions. So based on the weightage, already first chapter and the combination, already first chapter and the sixth chapter, and next is some 4 mark questions, 8 mark section 4, 8 mark questions. So first round you are having the 29th question, first question, first chapter and sixth chapter. So from the first chapter, we may guess some questions. So sixth chapter anyway, you feel that some triangles chapter, no, some confusion. Better choose the first chapter, right? So in the first chapter, we have already last year the given root 7. So we may expect this year root 3 or root 5. Okay. So how you remember that root 3 or root 5? Very simply, I'll explain once. Listen carefully. Just the statements and everything should be right as usual. The body of the sum I'll explain. So now root 3, if you know the root 3 value, then you can find out the root 5 and root 2 also. In the root 3, first we need to say that root 3 is an irrational number. Root 3 is an irrational number. How you represent that root 3 is, how you define that root 3 as an irrational number? First of all, we need to take, let root 3 is a rational number. Root 3 is a rational number. You know already the rational number definition. The number which is in the form of P by Q, where P and Q are co-primes. Specifically, we should mention that P and Q are the co-primes. Co-primes means what? There is no common factor in between P and Q. Understood? So, root 3 is equal to, first I'm taking as, let root 3 is a rational number. Root 3 is a rational number. That means, you may go further. Root 3 is equal to A by B. Root 3 is equal to A by B, where A and B are co-primes. So co-primes means, there is no common factor. In between A and B, there is no common factor. This is the clue for this sum. If we have the common factor A and B in between, then our assumption is wrong. That is only we need to prove here. See now, root 3 is equal to A by B. Root 3 is equal to A by B. So where A and B are the co-primes, well, simply remember this. Now do cross multiplication. Root 3 into B is equal to A. After squaring on both sides, root 3B whole square is equal to A square. Square root apply for this. 3B square is equal to A square. Then B square is equal to A square by 3. So what I said, A and B are co-primes. There is no common factor. But here we have A as a factor. Because of 3 divides A square. Here 3 divides A square. Then this 3 also divides B. Then our assumption is wrong. So that only we need to prove. Here 3 divides A square. 3 divides A square. Then 3 also divides A. Isn't it? Now you can go for that. 3 divides A square means in the place of A, we have 3 multiple. 3 divides A square means in the place of A, we should take 3 multiple. So that is why I'm taking as let A is equal to some 3C. Why 3C means C is a constant number. We may take in the place of A either 6
or 9, whatever the numbers divisible by 3 table, we can take any number. So that is why I'm taking as 3C as a constant. C as a constant. See once again, clearly observe once. First root 3 is equal to A by B. Root 3B cross multiplication I did. And after squaring of line, after that 3B square is equal to A square. B square is equal to A square by 3. That means 3 divides A square. We have a factor of A here. So that is in the place of A. I'm taking as 3C as a common number because of 3 divides A. So in the place of A, we may take 3 multiples. So I'm substituting this A value in the place of A. So now B square is equal to 3C whole square by 3. Now B square is equal to 9C square by 3. 3 times cancel. So now we have B square is equal to 3C square. Now C square is equal to B square by 3. What I said previously, 3 divides A, and if again the 3 will divide B also, then our assumption is wrong. What is our assumption? Here root 3 is equal to A by B is a rational number. So that is why here A and B are the co-primes we thought. But here what we get, we have a common factor 3 in between A and B. So that is the reason here A and B are, A by B is not a rational. A by B is not a rational because of we have 3 as a common factor in A and B also. So that is why we can conclude now. So we can say that 3 divides A and B also. So therefore, you can conclude that our assumption is wrong. Our assumption is wrong. That A by B is not a rational. So that is why we can say that root, if the number, if it is not a rational, then automatically we have the definition. The number which is not rational is, we can conclude that it is a irrational number. So that is the reason root 3 is irrational. Isn't clear? Very clearly you should write the definition. First, this statement you should write. Finally, the conclusion also you should write down. So here A by B is not rational. So that is why our assumption is wrong. So root 3 is an irrational number. Then we will get that 8 marks per this sum. Same as root 5 also. See, there is no change in between. Just we have where we have the changes in the root 5 and root 3. I'll explain here. See, in the place of root 3, we need to take that root 5. We need to take in the place of root 3, root 5. And again, where we have the 3, there we have the 5 we will get. So the confusion at where we have the confusion is here, see now observe. Here, if 3 divides A square means 3 multiple we took in the place of A. If 5 divides the A square means we need to take in the place of A 5 multiples. That is the only change we have. Then rest of the part is same to same. Root 2 and root 3 and root 5 also. We can do easily. So for this chapter we have 6th chapter triangle. So better go for the choice for the 6th chapter and do this sum in your answer sheet. So that's it. Now again from this chapter we have 3 plus 2 root 5. Suppose 3 plus 2 root 5 is given. Prove that in that 3 plus 2 root 5 is an irrational number. If he asks that in 8-mark question, before first we need to find, we should prove that root 5 and after only 3 plus 2 root 5 we can simplify that sum. Okay. And again we have in this chapter 1-mark question, HCF and LCM. HCF, only 2 formulas we have. We have this HCF and LCM and the relation between HCF and LCM and the numbers. So you know the formula HCF into LCM. HCF into LCM is equal to product of 2 numbers. Whatever the numbers we are taking, we should do multiplication of these 2 numbers and HCF into LCM. Don't forget, sometimes they will ask the question, HCF they will give
and LCM also they will give, and one number they will give, and find out the third number, the next number, second number. Then we can apply this formula. By using formula, we can find out. Suppose HCF is 2, LCM is 4, then another one number is 2, then find out that other number means you can go for like this simply. You can cancel 2 and B is equal to 4. So other number is 4 we can say. So this is the method. In this formula, we may get one mark sum. So and again we have how to find the HCF. How to find the HCF of some powers numbers if we given that. Suppose A is equal to P square into Q given, and B is equal to PQ into Q square given. So find HCF. Find HCF. How to get the HCF here means, first two ways we have. If you have any confusion, just you write the prime factorization. You go for this. P 2 times we have, no, that's why P into Q like that. Prime factorization, we need to split that factors like. And again go for that second one. P into P into Q into Q. Just you split out the whatever the powers we have, and after common factors whatever you have round up. So here these two are the common, and this is common. Then take out those two. Then B into P into Q. So one time only you should take. Here we have two numbers. We should take down 110. So P into P means P square into Q. So our HCF is P square Q. HCF is P square into Q. Don't confuse. So easily how you find out? By seeing that sum we can say directly. Here see P square, here PQ. Least power what is we have? P square. So that's why P square on more. And Q and Q square. Which is the least power in these two? Q. So that is where you take down those two. P square into Q is the answer. Either this way or this way. You can go for that. Suppose sometimes whenever you are taking the variables, immediately we are getting the tension. So that's why you can apply this method. It is easy. What are the numbers commonly we have round up and take down those, that is answer. Product of those numbers are the answer. Now, if you want to guess this, here least power, we have the HCF. So highest common factor, but whenever you are going to the powers like the least power which is we have, that should be taken down. And again, these two numbers to which is the least power, we can take down. This is HCF. If you want to find the LCM, go for this LCM. How you get this LCM is, see now, highest power, now reverse. Highest power, what is in these two numbers? P square or PQ? PQ is the highest power. Take down PQ into and Q square. In these two terms, which is the highest power is Q square. So take down Q square. This product of those two highest powers is LCM. Is it clear? So if you want to do this method, LCM how to get? Suppose first you find the HCF. So what is the HCF is P square into Q. Then rest of the numbers what we left, take down. After finding the HCF, he wants to find the LCM. After finding the HCF, what are the rest of the numbers what we left in this? Here P and Q we left. So that is why those two numbers take down. So P into Q. So now do the multiplication here P square into P. That means PQ into Q square. This is our LCM. So don't confuse. By this formula for finding HCF and LCM, we may get 1 mark question compulsory. So be careful about this. This is the first chapter. Still read thoroughly formulas. Don't neglect on the formulas. Everyone should revise all the formulas carefully. Then it is easy 1 mark questions. Next we will go for. See in this chapter again one more definition also we have fundamental theorem.
fundamental theorem. Every composite number can be written as product of primes. Every composite number can be written as product of primes. Suppose 6 we can write as 2 into 3, product of primes. 2 is a prime, 3 is also prime. So this is called as a fundamental theorem. Fundamental theorem. Every composite number can be written as product of primes. Now, one more point, we have the prime factorization. So find out, suppose 140 is there. For 140, we may write prime factorization. How to get the prime factorization means just you need to do the short division. No, already short division. By this short division, you can go for the 2, 7 and 2, 3 is 6 and 2, 5 is and first prime numbers only we should take in this way. And after 35 we cancel in the 5 table 5 7s. So whenever you completed all these primes, you can stop here 7 1 is 7. So 140 you may write the prime factorization is 2 square into 5 into 7. This is the way to find the prime factorization from the first chapter. These are the main sums. We can get that from 1 mark for 1 mark questions or a 8 mark question. Now go to the second chapter, polynomials. From the polynomials, you have 1 mark 2 questions and 2 mark questions and 4 mark. From this chapter, we don't have the 8 mark question. See, observe in this 1 mark question, where we have the confusion. One bit compulsory should get the confusion. Find the degree of the zero polynomial. Degree of the zero polynomial. So degree of the zero polynomial, you never find, not defined, that is, the value is not defined. Degree of the zero polynomial is not defined. Degree of the constant polynomial. Degree of the constant polynomial means suppose some a we have is a constant polynomial. Here x power of 0 we have. Anything power of is 0, no? So that is why this value we can consider as a constant number. Suppose 2 will be here. That means 2x power of 0. So that is why 2 is a constant number. For this constant number, what is the degree is? Here power is 0. So that is why constant polynomial degree is 0. And what is the degree of the zero polynomial is? So degree of the zero polynomial means degree anything, it's not considered. That is why not defined. Right? So this point remember carefully. At the same time, linear polynomial, degree must be 1. Quadratic polynomial, degree must be 2, and the cubic degree must be 3, and biquadratic degree must be 4. From this chapter, that 1 mark question they may ask, what is the quotient of x square? Suppose any one polynomial they give 2x cube plus 6x square minus 6x square plus 4, some polynomial they give. In this, what is the degree? What is the degree means highest power. In this highest power, what we have 3. So that is where 3 is the degree of this polynomial. At the same time, they will ask you the question, what is the quotient of x square? Quotient of x square means compulsory. Remember, along with the symbol you need to say. Along with the symbol you should say the answer. Minus 6 is the quotient of x square. Minus 6 is the quotient of x square. So they may ask, form a binomial term degree with 4 or 5 some. They will ask you the question. So in that time you need to go for that. This is the trinomial term. The degree must be 3. See, observe. Trinomial or binomial, specifically if he mentioned, you need to confirmly, you should write the 3 terms. Trinomial, no, here that is by 3 terms only, particularly we need to write. So whatever the terms you require, you should write. And the power must be 3. So such type of questions also they will ask you in this question, in this chapter. So, and again we have from the graph. So see now two more definitions you have, value of a polynomial and zero of a polynomial. Just once you revise this, value of a polynomial definition, the value of a polynomial p of x
at x is equal to k is obtained by replacing x with k. So, and it is denoted by p of k. P of k is known as value of a polynomial. Now, 0 of the polynomial means what is a real number k is said to be a 0 of a polynomial p of x if p of k is must be equalized to 0. Whenever p of k is equal to 0, then that is called the 0 of the polynomial. Then whenever you substitute the value, some k value in the polynomial, that is called as a value of the polynomial. Be careful about these two definitions. Now one more point. 0 of the linear polynomial if you ask. 0 of the linear polynomial if you ask. So, 0 linear polynomial, general form of a linear polynomial you have ax plus b. So, remember, students, linear polynomial, general forms also should be remembered that carefully. And linear polynomial, general form is ax plus b. Now, here he is asking that 0 of the linear polynomial, 0 of the linear polynomial. We go for that ax plus b is equal to 0, then ax is equal to minus b, then x is equal to minus b by a. This we can say that the linear polynomial. So, and again we have, in this, if so graph already sir explained very clearly. So be careful about that. 28th question, you have that graph compulsory they are giving from this chapter only. So in this, the questioning carefully observe. What is the name of the polynomial means compulsory go for. Overlooking, you can go for that. This is a parabola, well known that parabola. Whenever he is asking question, what is the name of the polynomial means simply we can say the parabola. So there will be a mistake in this. Be careful. So here if he mentioned what is the name of the polynomial represented in the graph means that should be a quadratic polynomial. This is a quadratic polynomial first. What is the shape? What is the shape if he asks? Then you only can go for this is a parabola shape. What is the name means you go for quadratic polynomial. What is the shape means only we can go for the parabola shape. So on the x-axis, what is the point? Suppose here on the x-axis, what is the point? Suppose here this is -2, this is plus 2. What is the point? Two zeros means clearly -2 and +2 are the alpha betas. The two zeros. But they will ask the question: what is the point on the axis on x-axis, negative x-axis? What is the point on the positive x-axis? You mentioned like then you go for the point -2 on the x-axis. X value, x point will be x coordinate we have, but y coordinate must be 0. That is why -2 comma 0. We can mention this pointer, and again same this point is 2 comma 0. Don't forget these questions. So compulsory question. This is from this chapter. So find the product of the zeros and the sum of the zeros already. You know about this or explained clearly. Now go for this from this chapter. Okay, we have how many zeros we have for this? How many zeros? How many zeros of this polynomial means on the x-axis where that graph will touches the x-axis, those points only we consider as the zeros. So that is where how many we can get means 1, 2, 3. 3 zeros we have for this polynomial. And another one more point, the parabola opens upwards, open downwards also very carefully observe in this, if general form of a quadratic ax square plus bx plus c quadratic polynomial, in this a value depends on this a value only, the parabola will be depends on this. If a is greater than 0, that means it is a positive value. If it is a positive value, then parabola will open upwards. If a is less than 0, the parabola will open downwards. So be careful about this. And again, the parabola will touch the axis, cut the axis, not touch the axis also depends upon this discriminant. So we will discuss that point later. Otherwise, you can go for that. If discriminant is b square minus 4ac, b square minus 4ac is equal to 0,
So equal roots. So that's why parabola will touch the axis at one point. At this point, we have two roots, but those two are equal roots. And again, we have the parabola with where discriminant is less than 0. So parabola will not touch the axis. So that is why there is no real roots, imaginary roots we have. And parabola b square minus 4ac is greater than 0. It will touch the cut the axis at two distinct points. Okay, this is about second chapter, main sums, what we have, what we can guess to the examination. See, one more sum we can do in this. Sometimes they will give the sum of the roots and product of the roots. Based on the sum of the roots and product of the roots, also we may find out the quadratic polynomial. You know the quadratic polynomial formula for this quadratic polynomial k into x square minus x into alpha plus beta plus alpha beta. Don't forget this formula. By using this formula only we can find out. Suppose some example they give. Sum of the roots are -3 and product of the roots are 2. Sum of the roots means alpha plus beta is equal to sum of the roots are -3 and product of the roots alpha into beta is equal to 2 they given. So what is the quadratic polynomial? By using these two values means you can substitute simply the formula k into x square minus x into alpha plus beta means minus alpha plus beta value is -3 plus alpha beta value is 2. So that is why you can go for that k into x square minus into minus plus 3x plus 2. Here denominator not there anything, no, 1 we have. So that is why when k is equal to 1, then quadratic polynomial will be x square plus 3x plus 2 is the quadratic polynomial. So this is one more sum for this. We can guess. And still we have, suppose if they given the quadratic polynomial and find out the zeros. Sometimes they will ask you the question, they will give the quadratic polynomial, find the solutions, find the zeros of the polynomial. So how you find out that? Children, do along with me, take a rough notebook and do along with me, you also. That is the better way. So, see now, find the zeros of the polynomial p of x is equal to, suppose p of x is equal to x square plus 7x plus 10 negative. For this polynomial, find the zeros of the zeros we need to find out. So, you know, factorization method for this, first x square quotient 1 and constant number 10. Those two should be taken out. 1 into 10, you have that 10. So 10, you may write the factors. 2 5s are 10. And we have the chance 1 10s are 10 also we have. So what are the choices we have? We can write first. But 10, we need to write the factors like 2 5s are and 1 10s are. But which is better? Which is useful for us? Because in the middle term 7, we need to find out. So 2 into 5 only, we have get 7. So that is why that 7 will be written as 7x will be written as 2x plus 5x. So now this 7x will be splitting as x square plus 2x plus 5x plus 10. Now you take out two terms are splitting like this. X take out common, x plus 2, and 5 take out common, x plus 2. So now again x plus 2 and x plus 2, both are we are having the common factors, and split out again the rest of the part x plus 5 will be left inside. So finally we have x plus 2 is equal to 0 and x plus 5 is equal to 0. Then x is equal to -2 and x is equal to -3, -5. Then this is alpha and this is beta. So now we have for this quadratic polynomial, what are the roots, what are the zeros, what are the solutions means to make over x alpha is equal to -2 and beta is equal to -5. These two are the roots of this given polynomial. Very carefully listen for this. Splitting the middle term is very important. So how you guess this middle term is based on the x square quotient and the constant number. Those two taken out first.
1 into 10, and 10 will be splitting as 2 pies and 110. And in this, which factors we can use in this for getting 7, we can choose in this. I choose here 2 into 5 means 2 plus 5 is 7. So that is why I'm taking it as 7 will be splitting as 2x plus 5x. This is very important. The middle term how to split it is very carefully we need to do. That we can get easily the rest of the part. So from this chapter we have, these are the major selected questions we can get. Sometimes they will ask you find the k value. Okay. So next we can go for the third chapter, pair of linear equation, two variables. So this chapter will give us 8-mark question definitely by using that graph. So we have choice both from this chapter. So that is why very carefully you should do that. Very easy chapter this is. So how to draw the graph is, if you know, it is very easily we can get the marks from this chapter. So mostly we have in this the 3 formulas only. Those 3 once you remember, one is A1 by A2 is not equal to B1 by B2. And the second one is A1 by A2 is equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2. And the third one you have A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2. Based on these 3 conditions we have from this chapter, we have 1 mark question we will get definitely. So carefully observe this. First, not equal to it is given. Definitely will go for that. Intersecting lines. Intersecting lines. If not equal, A1 by 8 is not equal to B1 by B2, will go for this now. Intersecting lines. If intersecting lines like this, only we have one solution. So that is where one solution. So, and this, it is having one solution. So whenever it is having the solution, then this is called as a consistent. So be careful. Intersecting lines means first A1 by 8 is not equal to B1 by B2. Whenever it is not equal, then it is called as an intersecting lines, and it is having one solution, and it is a consistent system. Suppose you have one linear pair of two equations, you can take 2x plus 3y plus 4 and 3x plus 2y plus 5. So observing this, here you can compare with this linear equation in variables ax plus by plus c is equal to 0. With this, we can compare these two. So in the place of a, we have 2. By the place of a2, we have 3. Okay, that means a1 by a2, a1 by a2, 2 by 3, and 3 by 2. See, now these two fractions are not equal, not at all equal, these two fractions. So that is where we can go for this. This is not equal. So when this from these two linear pair of linear equations, you have the condition is a1 by 8 is not equal to b1 by b2. We can guess this is an intersecting lines. So this is the intersecting lines. How many solutions for this we have means one solution we have. It is inconsistent. We can say directly by observing these two conditions. Suppose if these two are equal, suppose if these two are equal, 2 by 3, and go for the third condition. If third condition is 1 by 5, the third condition is not equal, then we'll go for this is a parallel lines. So whenever these two are the parallel lines, there is no solution between, so that is why it is inconsistent system. And third condition we have, third condition is also equal. This is also 2 by 3. So all are equal. A1 by 8 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2. Then 3 conditions are equal. We will go for this is a coincident lines. So that is many solutions we have. This is also consistent system. So by using this 1 mark question you will get definitely. And before going to find the graph, also we need to check first of all this. These
linear pair of linear equations or the intersecting lines or coincidence lines or parallel lines. Then only we go for directly graph. Then we have a confidence for to draw the graph. So before only we should check this is intersecting lines or parallel lines or coincidence lines. Suppose in that one graph we I will explain this. See now in this graph, we have x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Here see two equations are given. So in the two equations, draw the graph he has. See now in this chapter, one graph is directly they given the linear equations to variables. Another graph they will give you the statement. So better choose this direct linear equation to variables to graph only should check. Better go for this option only you can choose. So if you go for the statements again, it will be lengthy process time. So and again in this, first of all, these two lines are intersecting or parallel or coincidence. Just you need to check first of all before going to draw the graph. Just you need to check that. Here quotient is 1, here quotient is minus 1, here quotient is 3, here quotient is 2. So 1 by 3 and minus 1 by 2. And see, observe these two are not equal. So these two fractions are not equal. So that is why whatever the graph we are going to draw is intersecting lines. Whatever the graph we are going to draw, the graph is intersecting lines. So then we have to confidently we can draw the graph. So and again we have now find out the tables for this two straight lines. We have the two tables we need to draw for this. And before going to draw the graph, we should find out this equations split like as first y is equal to should write it. Y is equal to and here also y is equal to in the right. Suppose here negative sign we have for y. So that's why y only send outside. Don't change the rest of the part. So then x plus 1 is equal to y. After interchange, y is equal to x plus 1. This is better. Whenever the y is having negative sign, y only will send outside. The rest of the part don't change. As is, it will be like x plus 1 is equal to y. Then y is equal to x plus 1. Now we need to go for the table. First, we have that x values. And second value is y values, x plus 1. And third, you can go for that order pair. Okay. Now, every time you take first x is equal to 0. Put x is equal to 0. Then y is equal to 0 plus 1, 1 we have. So then order pair we may have 0 comma 1 is the first order pair. Now second time what we will do, what value we need to take? Either 0 after that 1 or 2 or 3 or your wish, any value you can take. But for drawing graph, it is better neatly it should be drawn by taking the value y is equal to 0. First I need to take x is equal to 0. Second time I need to take y is equal to 0. If y is equal to 0, then x value what will come? This plus 1 will send outside. So that is why 0 is equal to x plus 1. Then x is equal to minus 1. So that is when here minus 1. What is the value of x is minus 1. Y value is 0. Y value is 0. So take out the order pair as minus 1 comma 0. Then this is better way 0 and minus 1. Why it is better? I'll show you that graph. First, I'll show you the graph in this. First table, I need to show that graph, how you can draw that. First is 0. This is x-axis, x and x dash. And this is y and y dash. Negative values on this y, negative values on this x-axis. Suppose here 1 and 2 and 3, minus 1, minus 2, minus 3, positive 1, positive 2, positive 3, and positive 4, minus 1, minus 2, minus 3. Carefully observe this. Sometimes some students are writing that here 0, 1, 2, 3, 4, 5, not like this. They are writing from top to down. So be careful whenever you are plotting the points. Very carefully you need to observe that. First 0, 1. X value is 0.
x value is 0 and y value is 1. So y-axis we have in this starts to 1. So that is where the 1 will be there, then you should keep the star marker. And again, second value, x value is negative, minus 1. X value is minus 1. Y value is 0. So that is where both will be intersected point minus 1 only. So here one more point you need to remember. When the x is 0, so what is the value we have? Y value we have. That's why at y value we need to mark the dot. And x is minus 1, y is 0. So where the x value we have, there should be keep that star mark and join these 2 points. So this is the first graph for this first straight line. In a parallel equation in the first straight line, we have the graph like this. Now you can go for that second one. So first what I said, 2y we have the positive, the rest of the values will be sent outside. So 2y is equal to 12 plus 12 and minus 3x. Therefore y is equal to 12 minus 3x by 2. This is the y value we have. Now take the graph again. In this x value and y is equal to 12 minus 3x by 2, and this is the order pair we have to take. Now again as usual take x is equal to 0, then y is equal to 3 into 0, 0, 12 by 2, 2 6 are 12. So y is equal to 6. Then order pair we have 0, 6. Same as y is equal to 0 if I want to take. So y is equal to 0 means 12 minus 3x by 2. Cross multiplication take 2. 2 into 0, 0 is equal to 12 minus 3x. Then 3x will send this side. 3x is equal to 12. 3 4 is 12. Therefore x is equal to 4. Whenever x is equal to 4, then y value becomes 0. So that's why we need to take that x is equal to 4. Then order pair is 4, 0. Like that we need to take. So by using these points, again plot this graph, you may get that intersecting lines. So children, this is that these 3 chapters. Thoroughly need to check these maximum these options. Tomorrow I will continue the rest of the chapters. Thank you. So everyone leave this session.